Foreign Correspondent Club-এর আজকের সাংবাদিক ভাইদের সকলকে আমি শুভ অপরাহ্ন এবং মানুষজনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আদাব এবং নমস্কার জানাই। আমি আমার পরিচয় দিই। আমার নাম পুরো নাম রাংলাই ব্রো। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের 11টি জনগোষ্ঠীর তার মধ্যে একটি গ্রুপ মুরুক কমিউনিটি। বিশেষ করে আজকে আপনাদের সামনে আমাদের যে মিশন এবং আমরা জাপানে এসেছি এবং আমাদের পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষাপট কিছু বিবরণ বাস্তব ঘটনা বর্তমানের পরিস্থিতি কিছু বিবরণ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো, আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। Thank you very much for this wonderful opportunity to speak with the journalists at the Foreign Correspondents Club of Japan. I would like to express my heartfelt gratitude and appreciation on behalf of myself as well as my colleague, Sultana. My name is Ranglai Mro. I'm a member of the Mro community, which is one of the 11 indigenous ethnic groups of the Chittagong Hill Tracts. I have come this time to Japan to share my experiences and thoughts about the real situation on ground in the hill tracts. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব যে তিনটা জেলা আছে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, এই তিনটা জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এই সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে হয়তো বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বইতে আপনারা অনেক অবহিত আছেন। তো বিগত 3 দশক যাবৎ বাংলাদেশ 1971 সাল পর স্বাধীন হওয়ার পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ণ অবস্থায় আছে। সেটা হয়তো অনেকের কাছে বিগত বছরের সে 1971 সাল থেকে 1997 সাল পর্যন্ত কোন পরিস্থিতি ওখানে অবস্থান করছিল সেটা হয়তো অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়, যেহেতু তখন ওই এলাকায় আধা সামরিক প্রশাসন হিসাবে ওখানে শাসন করে আসছিল, যার কারণে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন সুশীল সমাজের দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক দূরের কথা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যন্ত অনেকের কাছে অপরিষ্কার ছিল। I believe many of you may be familiar with the Chittagong Hill Tracts, which are in the southeastern part of Bangladesh, comprising the 3 districts of Khagrachari, Rangamati, and Bandurban. However, perhaps the history of what has happened to the people in the Chittagong Hill Tracts in the last 30 years, since Bangladesh's independence in 1971, and especially until the 1997 peace accord, is not so well known. Due to the semi-military rule established in the hill tracts, there has been very limited information reaching the media as well as civil society about the true situation in the hill tracts, even within Bangladesh, and not to speak of overseas. ওখানে এর মধ্যে অনেক অপতন, মানবাধিকার পরিপন্থী, অনেক নির্যাতন শিকার হয়েছে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক অনিরাপত্তার মধ্যে ওই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা ছিল। পাশাপাশি ওখানকার আর্থসামাজিক, শিক্ষায়, স্বাস্থ্য সবকিছুই দিক দিয়ে বঞ্চিত ছিল এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে যে স্বাধীন সার্বভৌমত্ব নাগরিক হিসাবে অনেক কিছু বিষয় নিয়ে বঞ্চিত ছিল এবং এখনো পর্যন্ত আমরা ওখানকার যে আলাদা একটা জাতি এবং ওখানকার যে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে এই স্বীকৃতি পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের সাংবিধানিক পর্যন্ত স্বীকৃতি আমরা এখনো পাইনি। তো তার প্রেক্ষাপটে আমাদের আপনারা জানেন 1976 সালে থেকে ওই এলাকার মানুষের মৌলিক অধিকার পাওয়ার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের পরিণত হয়েছিল। The Chittagong Hill Tracts region has experienced serious human rights violations and oppression against the indigenous peoples who inhabit the region. And the social economic situation of the people has been very unstable. The people have been left behind from the development of
the mainstream and have been backward in education, economics, and all aspects. The indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts are still unable to fully exercise their rights as citizens of a free and sovereign Bangladesh. And the different indigenous communities still have not been recognized in the Bangladesh Constitution. Due to these various circumstances, the indigenous peoples of the region took it upon themselves to struggle for their own identity and basic rights through an armed struggle starting from 1976. 1976 সাল থেকে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তখন আপনারা জানেন বাংলাদেশের রাজনীতিও একটা পরিবর্তন আছে, পরিবর্তন আছে। 1975 সালের শেখ মুজিব রহমান সপরিবারে সশস্ত্র সর্বস্ব নির্মম হত্যাকাণ্ড শিকার হওয়ার পরে শহীদ জিয়া রহমান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, উনি ওখানকার বাংলাদেশের রাজনীতির হাল ধরার পরে 1978 এবং 1979, 80, 81 পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার বহিরাগত বাঙালি এবং সামরিক বাহিনীরা অনুপ্রবেশ করাইছিল, যার কারণে এখানকার পরিস্থিতি আরো নির্মম পরিস্থিতির শিকার হয় এবং মানবাধিকারও শিকার হয়। This armed conflict occurred in the Chittagong Hill Tracts in 1976, shortly after the very shocking massacre of the founding father of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, and his family in 1975. In the years that the founder of the Bangladesh Nationalist Party, BNP, General Zia-ur Rahman, who was in power from 1978 to 1981, the Bangladesh government carried out a transmigration program, settling massive numbers of plainsland Bengali people in the Chittagong Hill Tracts, as well as deployed massive numbers of troops throughout the region. This led to a serious worsening of the situation and gross human rights violations. শহীদ জিয়া রহমানের শহীদ হওয়ার পরে আবার এরশাদ সরকার চলে আসে, তখনও অব্যাহতি ছিল ওই জায়গায় আধা সামরিক প্রশাসনের মতোই। তো দীর্ঘ এই যে আমাদের যে অত্যাচার নিপীড়নের দীর্ঘ 1991 সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীতে 1991 সাল থেকে 1996 পর্যন্ত বিএনপি আবার ক্ষমতা আসে। তখন পার্বত্য এলাকার মানুষের মৌলিক কিছু অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা একটা শান্তির কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, যেটা আহ্বায়ক বর্তমানে এলডিপির সভাপতি কর্নেল অলি আহমেদ, তখনকার বিএনপির আমলে। তো ওনার বিভিন্ন আলোচনা ডায়লগের মাধ্যমে 96 সাল পর্যন্ত ওনাদের সরকার কোনো কিছুই করে নাই। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিককে জানানোর জন্যই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসলে শান্তি প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে পার্বত্য এলাকায় তারা শান্তি কোনো সময় যায় নাই, যার কারণে তখন তারা কোনো কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে নাই। After the death of Zia-ur Rahman, General Ershad came into power, and his semi-military government remained in power until 1991. After that, from 91 to 96, the Bangladesh Nationalist Party came into power through elections. During this BNP period, a peace committee was established to engage in dialogue with the indigenous insurgents who were seeking their basic rights. And retired Colonel Oli Ahmed, who is currently the president of the LDP party, served as the convener for this peace committee. Though there were such moves during that time, partly due to a pressure from international society for a resolution to this problem,
no practical steps were carried out to solve the issues there.